A very good morning, my dear children. How are you? Everybody study well, take care of your health. Let's come back to the new topic. Today let's start a new topic, politics. Lesson 2, understanding secularism. Before going through the lesson, let's look what are the fundamental rights in our constitution. The first lesson you had already learned these fundamental rights. Fundamental rights are the important section in the Indian Constitution. There are 6 fundamental rights in our Constitution. They are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right. Last one is right to constitutional remedies. All these fundamental rights are very important to all citizens of India. One of the most important in this fundamental rights, fourth one is right to freedom of religion. Understanding secularism, that lesson is related to this fundamental rights, right to freedom of religion. India is a secular state. What is the meaning of secular state? Constitution provides religious freedom to all its citizens. Everybody has the right to worship their own religion and practice their religious beliefs. This section, understanding secularism, let's go through the lesson. Then let's learn what is the meaning of secularism. History provides us with many examples of discrimination. As all of you know, in the last class, previous year, you had already learned about the story of Om Prakash Valmiki, isn't it? Okay, Om Prakash Valmiki, Mr. and Mrs. Ansari, they are discriminated in different ways. Om Prakash Valmiki was discriminated on the basis of caste, and Ansaris were discriminated on the basis of religion. History provides many examples of discrimination, exclusion and persecution in the ground of religion. You may read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers. These are some examples of discrimination. That means Jews means Judaism. It's a religion that is minority religion in Germany. Hitler എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ ഡോമിനേറ്റഡ് കൺട്രിയാണ് ജർമ്മനി. നമ്പറിൽ മൈനോറിറ്റി പോപ്പുലേഷനായ ജൂതന്മാരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈവൻ കൊല്ലുക വരെ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം, ഹിറ്റ്ലർ. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslims and Christian minorities very badly. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇസ്രയേൽ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള മുസ്ലിംസിനോടും ക്രിസ്ത്യൻസിനോടും വളരെ ബാഡ് ബിഹേവിയറാണ് ചെയ്യുന്നത്. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. Saudi Arabia is a Islam state, Islam-dominated country. Muslims are the Islam religion is very powerful there. They are not allowed to other religion to build a temple, church, etc. In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. ഈ എക്സാമ്പിളിലെല്ലാം ഒരു റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് മറ്റ്, അതായത് മെജോറിറ്റി റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ്. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion or dominated by another religion in India.
Can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? No, because India is a democratic country. India government does not promote any one religion as state religion. Does not officially promote any one religion as state religion. That's why we can proudly say that India is a secular country. India government എല്ലാ മതത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മതത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, സ്റ്റേറ്റ് പവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഡസ് നോട്ട് ഒഫീഷ്യലി പ്രൊമോട്ട് എനി വൺ റിലീജിയൻ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയൻ എല്ലാ റിലീജിയനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സെക്കുലാറിസം? What is secularism? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. What is the meaning of tyranny? Cruelty. Indian Constitution contains fundamental rights. That fundamental rights protect us from the cruelty of the majority people and state. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret this. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating power of religion and the power of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state. What is secularism? Secularism is the separation of religion from the state. Secularism is the separation of religion from the state. What is secularism? Secularism refers to the separation of religion from the state. This is the definition of secularism, the separation of religion from the state. That means our government, our country does not officially promote any one religion as state religion. This is the definition of secularism. Okay, our country gives equal importance to all. Here are India, there is unity in diversity. Different religions are here, different language they spoke, different food items they practice, different traditions, customs, all these are here. Our government our country give equal importance to all these religions. Okay. Then why is it important to separate religion from, let's look next section. Why is it important to separate religion from the state? Why separation of religion from the state is important? The most important aspect of secularism is its separation of religion from the state. Why the separation of religion from the state is important? This is important for a country to function democratically. This separation of power from religion is very important for a country to function democratically, because in a democracy people have the right to choose their representatives. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. നമ്മളാണ് നമ്മുടെ representatives തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. Because the separation of religion from the state is very important in a democratic country. Almost all countries of the world have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will one group is in a majority. That majority group may be over influence minority groups, or that majority religious group has access. If the majority religious groups access state power, then it could quite easily use their power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions. If
so many religions are in the world. If any majority religious group access state power, they will be over-dominated, influences other religious groups. This tyranny of the majority result in the discrimination, coercion, at times even killing of religious minorities. അതായത് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനെ, വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി? മോർ ഇൻ നമ്പർ, മൈനോറിറ്റി ലെസ് ഇൻ നമ്പർ. ഈ മെജോറിറ്റി റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിന് സ്റ്റേറ്റ് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനെ അവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, any form of domination based on religion is in violation of rights that democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason why is it important to separate the state and religion in democratic countries. That is the first point. Why is it important to separate religion from the state? That page number 20, first paragraph, last point. The tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why is it important to separate the state and religion in democratic societies. One answer, first point is that why is it important to separate religion from the state? That answer, first point is the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason why is it important to separate the state and religion in democratic societies. The second one, another reason why is it important to separate religion from the state is we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. Second reason is we also need to protect the freedom of individuals to exist from their religion. നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലീജിയനിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകാനും വിട്ടുപോയിട്ട് മറ്റൊരു റിലീജിയനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവരുടെ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. അല്ലേ, untouchability നിങ്ങൾക്കറിയാം. You might feel that you dislike this practice within Hinduism. ഹിന്ദു റിലീജിയനിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ബാഡ് എന്താണ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റി. You want to try and reform it. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret differently. പണ്ട് ഹിന്ദു റിലീജിയനിൽ നിന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ബാഡ്, ഒരു ക്രൂവൽ സിസ്റ്റമായിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റി. അതായത് ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റ് ലോവർ കാസ്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ആ സമയത്ത് ഹിന്ദുയിസം ആയിരുന്നു മെജോറിറ്റി റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്. അവർ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പായ ലോവർ കാസ്റ്റിനെ ഒരുപാട് പല വിധത്തിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. Then next one is, what are the three objectives of a secular state? Three objectives of a secular state. First one is, one religious community does not dominate another one. Three important aspects of a secular state is, one religious community does not dominate another one. ഒരു റിലീജിയൻ മറ്റൊരു റിലീജിയനെ ഡോമിനേറ്റ് ഒരു തരത്തിലും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. One major aspects of secularism is, first one religious community does not dominate another religion. Second one, some members do not dominate other members of the same religious community. Some members does not dominate other members of the same religious community. Same religious community റിലീജിയനുള്ള ആൾക്കാരെ കുറേ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Third one is, the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. These are the three important aspects of secularism. What are the three important aspects of secularism? First one is, one religious community does not dominate another one. Second one, some members do not dominate
other members of the same religious community. Third one is the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. These are the three important aspects of Indian secularism. Okay, the Indian state works in various ways to prevent the above domination. How can prevent these types of domination? First one, it uses a strategy of distancing itself from religion. India government uses a strategy, a chain of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. Indian state ഒരു religious group അല്ല ഭരിക്കുന്നത്, റൂൾ ചെയ്യുന്നത്, അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. So it does not promote any one religion. In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓഫീസിലും ഒരു റിലീജിയനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾസും വെച്ചിട്ടില്ല. Okay, these are the important aspects of Indian secularism. The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exemptions for particular religious communities. ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ അവരുടെ റിലീജിയനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സ്റ്റേറ്റിൽ ചില എക്സംഷൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പഞ്ചാബിൻ്റെ ഒരു റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ആണ് അവരുടെ തലപ്പാവ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോയാണ് 2 വീലർ ഓടിക്കുന്നവർ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പഞ്ചാബീസിനെ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ആണ് ഈ പൂങ്കിരി ധരിക്കുക എന്നുള്ളത്, തലപ്പാവ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of one community discriminated. The same religion, that is upper caste Hindus, dominate other members within it. In order to prevent this religion-based discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അൺടച്ചബിലിറ്റി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എല്ലാവർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In this instance, the state intervening in religion in order to end a social practice that is beliefs, discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ പവറാണ്, ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് റിലീജിയന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. Let's wind up the class. Everybody compulsory you have to read this section then only so that you may get better understanding of the content. Everybody read the textbook very well. Okay, in between some stories are there that I will say in your Google meeting. Time is over. Okay, see you. Thank you.